En cool 38 Ford Coupé här på bilutställningen i Los Angeles eller utanför. Följt av en 69 Corvette. Och det ser bra ut där uppe, så vi ska se vad de har att bjuda på. Nice Cadillac, sent 40-tal. Med riktigt fräscht motorutrymme får man väl nästan säga. Mycket bling-bling här. Och som alltid i USA då, lite hot rods. 30-talare gillar de ju här. Och pickisar är ju jänkarnas paradbil, kan man väl nästan säga. Ja, en 54 Ford Custom, alltså med skeva smallblock såklart. En Ford Torino GT 67 eller något, vi ska se om det är det. Borde kanske vara en tjej som äger den här rosa Mustangen. Sen har vi en skeva 3100 pickis. Till custom pickis. Mycket hot rods här är det i alla fall. 50 Mercury, 70 Chevelle, all Woody på plats här. 72 Dodge Charger bredvid en Honda 600. Ford F100, 50-talare bredvid en sån här cool Powerboat med V8, eller Powerboat ska vi inte säga, men ja, lite raceaktig då. Med V8 såklart. Skeva Big Block med dubbla fyrportare. Cool. Så när det är dags att åka sen, då vill man ju åka med lite kvalitet. Åka ståndsmässigt på den sista resan. Och det vill man ju kanske göra. Ja, en jävligt fin Karmangia cab. Den här är riktigt ordentligt renoverad med Cadillac och grejer. De här jävla skuggorna som blir då. Grymt ball. Om man gillar folkvagn. Här har vi en 54 Corvette. Typ restomad med skivor och modern drivlina, Willwood-bromsar. Hela köret. Jag trodde från början att det var en modern Corvette som de har stoppat ny, eller en gammal kaross på, men det var det inte faktiskt. Snyggt motorutrymme på 57-skevan. Bel Air Cab med fuel injection. Ni vet ju vad den är värd. Det finns inte så många av dem. 62 Impala. Asball. 55 skeva. Och en 68 Camaro där borta. Ännu en färgglad Mustang. Den har lila. Och med Ford-motor då för en gångs skull. 67 Camaro RS. Som var min första jänkare. Också, fast mitt motorutrymme var inte så här snyggt. Också en ovanlig Ford-truck. Congoras Body and Paint. Och här är en 67 SS Camaro med småblock och lite ett annorlunda insug faktiskt. De är inte så vanliga de här tvåförgasarinsuggen. Och det här hade kunnat varit Bjärsans Nova. Det är samma färg på den, men däcken är inte tillräckligt breda. En till 50 Mercury, takhoppat såklart, 4 tum och LS2 maskin i, så de åker skeva. Ball 71 El Camino som är till salu, undrar för mycket. LS3 i El Camino. 69 Camaro SS. Ja, har ni aldrig sett en rat rod, då kan jag berätta för er att det här är en rat rod. Urtypen för rat rod kan man säga. Och givetvis så måste man ju ha en råtta på kylan. Kompressormatad strokad 440 tror jag att det är. Och här är en till rat rod, fast den här åker ju Ford, kompressormatad Ford-maskin. Och här har vi en riktigt ball Ford 32 med injekterad smallblock. Coolt. Den här skulle lillen gilla. 70 El Camino och en T23 till.
Bredvid en 63 Galaxy med 427. Ja, mumma. 68 Mustang Fastback med en 427 Cobra Jet-maskin. Familjen Sagelv skulle gå och dregla över den här. Bredvid Galaxyn så står det en Willys Kupa. Den skulle nog Peter gå och dregla över, fast den har ingen kompressor förstås och ingen heme heller. Och sen så har vi ett skåp, Lars Inges skåp typ. Den skulle han gilla. Coolt. Pontiac. Ford Pickis 57-skeva, 55-skeva, Ford Rod och Ranchero Pickis. Han var ju lite cool och lite udda också. Med 6a med kompressor, sidmonterad liksom, hallå. Han var jävligt coolt. 68 Camaro med Big Block. — 67 Nova och lite Pro Touring-stuk över den. Snyggt motorutrymme. Är det inte salu, tror? Nej. Det stod ingenting i alla fall. Så jävla balla är de. Jag tycker inte det är så snyggt med fender skirts faktiskt på bilen. En gammal skeva van som var väldigt populär tydligen. Dagens första lowrider. Impala såklart. Det är det mest populära. De var inte så jäkla pimpad dock. Det var mest bara fälgarna och kanske lite lacken. Sitter det hydrauler i, tror? Ja, någonting. Skulle nästan tippa på luftfjädring. 65 förstås. 69 El Camino. 66 Chevelle 396 SS. Och en Plymouth Satellit-cab. Och en till Chevelle cab. Och en coupé. 327 i cabben. Och 454 dubbla fyrportare i kupén. Här är en riktig sleeper. 55-skeva med Big Block och med bur inuti. Som ni kan se. Och en herrejösses varvräknare, så att det gasas nog lite med den här, skulle jag tro. Fuel cell, dubbla stoppapumpar. Ja, jo då. 66 Chevelle med skeva Big Block och kompressor såklart. Det är lätt att få tag på här. Otroligt läcker Ford Pickis med Ghost Flames och gud, den där lacken. Det är både mirra och pearl och metallic i den. Snyggt motorutrymme också. Det är svårt att få fram färgerna i en kamera så här. Man ska egentligen se dem live. Jaha, då är vi på bilutställning i Brea. Och den ska ju börja 5, men hon är bara 4:15 ännu, så att vi får väl gå runt och kolla lite vad de har att bjuda på här. Det börjar ju som vanligt med lite hot rods. Jaha, ja. Cool. Mustang här med, jag vet inte vad det är, 302 antagligen. Och Halloween sminkad. Så här har vi en business coupé. Vi har till och med folk som kör här. 65 fastback. Ja. Cool. Skeva 47 kanske, eller någonting sånt. Hot rod. Small block och kompressor. Snyggt tycker jag. Vi går vidare här. Flera hot rods. Svårt att prata här, musiken är så jäkla hög. Camaro med vinyltak och ingen vinge.
Pontiac 68 GTX med 426 EMI, dubbla förknasare. Pontiac GTO. Coolt. Snyggt. Motorutrymme. En cab, det är inte heller så vanligt faktiskt. Skeva Vega med herrejösses däck i bak. Och en 70 Challenger. Coolt. Men det är, jag tror att det är en sneak-variant. Och en skeva till av äldre årsmodell. Ännu en Cadillac förstås. Det är bara 61 och 62 som har de här styrfenorna längst ner på bakskärmarna. 39 Chevrolet i extremt bra skick. Typ en sån som de här två äldre herrarna gillar. Ja, och en illa tilltygad Suburban. Jaha, en Ford Thunderbird från 63. Verkligen i fint skick. 57 skeva med en small block, husat original. Och en 65 Corvette med 396 i. Intressant. Hundkoja där. Morris Mini. Här har vi en Ford Deluxe med modernare drivlina. Corvette LS6. Skitsnyggt. Sådär typ. Allting kromat och i billigt aluminium. Otroligt. 100 000 kostar den här i dollares. Så ja, 1 miljon drygt. Ja, Den var lika fin inuti. ja, du far hem efter SEMA då? Ja, det gör jag. Ja. Men jag är snart tillbaka. Ja, ja. Ha det bra gubben. Detsamma. Hej, hej. Ja, då är vi på Bobs Big Boy Burger i Burbank. Och deras fredagsträff. Det är faktiskt andra gången vi är här, så att vi ska väl se om det är lite nya bilar mot vad det var förra gången. Jag tror vi var här 2018 eller 2019. Så att det kan bli kul. Det var rätt mycket fina bilar här då. Och vi får väl se vad som dyker upp. 69 Corvette. Kommer glidande här. Otvättad. Och en riktigt fet Ford Falcon står det här med bur och riktigt breda sulor innanför skärmarna. Chevelle SS. Den tror jag var här förra gången också. Och en Rod 32. Och här verkar vi ha Corvette och Mustangklubben samlade på rad. Här kommer en till, fast lite äldre. Mattsvart, det är inte så vanligt att se här i Amerika. Ja, 57-skevan här har ju en 502 ombyggd till 540 och jäkligt snygg. 5-växlad 3-mäcklåda har han, original AC bil är det, så allting är ju kvar. Och under så sitter det 4-link på bilen och coilovers. Så jäkligt fin faktiskt. Dock så saknar jag faktiskt flaggorna på skärmarna, men det är ju en smaksak vad man vill ha. Say hi to Sweden.
351 Windsor i Mustangen som lät så in i helvete vass. Cool rod, 3-fönsters kupé och en Studebaker. Det är så jävla cool. Det här åker med 66. Åh, det är stolpe. 68 Camaro med 327 och en Ford F100 och en 1934 Packard 8 rak 8, 69 Corvette med 427, 68 Impala 427, inte så vanlig SS. Putsa. You put too many zeros on your last payment. Till Själva Corvair Cab. Lila, inte i samma skick som den vi såg igår, men så kan det vara. Så kan man göra med en Corvette också. Kommer ni ihåg när en BMW 633 CSI var det coolaste man kunde ha? Volkswagen servicetruck som ligger på backen. Givetvis med luftfjädring.
Riktigt stånkare. Ja, då börjar även den här kvällen att lida mot sitt slut. Imorgon så ska vi åka och besöka Derale Performance och min kompis Erik Chaputa som är gift med en svensk tjej och har ett hus i Eskilstuna. Så att det ska bli lite kul. Och efter det då ska vi bege oss mot Las Vegas. Här har vi alltså ett handtag till en funny car. Och ni ser, här är ju då formen efter fingrarna när man håller i handtaget. Och vad man börjar med det är att man i den här grytan så är det alltså flytande aluminium. Ni kan se, den här är varm hela tiden. Temperaturen här inne är 1200 grader på aluminiumet. Fahrenheit. Jag ska inte gå för nära för då brinner väl telefonen upp. Sen tar man den skopan och så häller man ner i det där hålet där. Maskinen trycker in den här långa stången så att det flytande aluminiumet far in i en press här, eller i en form som då gör det här handtaget i det läget. Vad de har nu det är att de har en form som gör såna här hinges kallas det för, gångjärn typ, till stegar bak på husbilar. Och sen så placeras det här i en CNC-maskin som då skär till allting så att allt det här gjutskägget och allt försvinner. Så det här är gjuteriet, aluminiumgjuteriet. Jäkligt intressant och varmt så in i helskotta. Så då tänker vi för. Här är min kompis Erik som visar mig runt. Erik, say hi to the people. Hello. Så, ja, vi går väl vidare på turen får vi se vad vi kan hitta här i gömmorna. Ja, här har vi en maskin som alltså trycker ner sådana här aluminiumbitar ner på en mall och sen så sätter de den där på och sen så stoppar de ner kopparrör och så blir det en kylare helt enkelt. Jäkligt coolt. 101 stycken sådana här aluminium grejer och sen så kör de ner så. Då gör de det på varje. Ganska coolt. Och sen ja, där borta så ser ni hur det ser ut. De sätter ihop de sista bitarna. Och så blir det olika kylare då. Slutar de, ser de ut så där. So, what's happening, we're going to put it in here. There's little balls on the end of the rods. The balls will go into the copper and expand it. Oh, okay. And make it tight. Yeah. So right now you can see the balls are running into the copper. Yeah. At the very end, these pieces will go in and flare the tubing. Oh, yeah. Flare the copper for the welding, the next step. Yeah. De kör alltså in de här rören kan de säga och så gör de en liten krage. Ni ser att de gör en liten krage här på kopparrören just för svetsningen i nästa läge. But they're not no, sorry, it was the angle. Ja just det, sen sätter de väl på de här också sen va? They go like that. Sätter de på dem på varje och sen så svetsar de dem lite längre bort. Så där ser det ut då. Så hela processen görs här i huset alltså.
Och här borta så här står han och svetsar de där så att de ska bli täta. That's Mr. Batman. Ja, så här ser det ut när de där kör alltså. De kommer ner och där är räknaren. Så 101 stycken gör de. Och så här så svetsar han ihop de här. Eller hårdlöder skulle jag vilja säga. Cool. Och sen ni ser rullen där. Den rullen där. Då tar man en skär en bit som ser ut så där när den är klar. Den här maskinen, en jättemaskin, den pressar alltså ner den där lilla plåtbiten här. Och så blir det ett fläktblad till en Hyundai eller något. How many tons of pressure is it on the machine? This is 95. 95 tons. 95 tons. 95 tons press alltså. Herrejösses. Ja, då börjar vi rulla mot Las Vegas då. Men jag vill ändå dela med mig av några sköna bilder ifrån Los Angeles. Där till exempel man kan laga bilen med silvertejp om man inte har råd att köpa nya prylar. En kille som samlar korvetter och tunar dem utanför sin kåk. De har inte det bästa skicket kanske, men ja, så kan det vara. Eller så kan man byta bakaxel utanför kåken mitt på trottoaren bara. Det är palla upp och bara chop byta. Och är ni i Burbank, då ska ni besöka bokaffären Autobooks och Aerobooks. De har allt vad det gäller bilböcker och flygplansböcker givetvis. Det finns alla märken och alla sköna böcker man kan tänka sig vilja ha och man inte behöver. Så in och besök och in och köp. Det här är Hot Rod Alley. Well, originally we were actually going to bring the whole car. And then the aluminum was you know, it's just like a slip hold and do this and do this. And it's like, Så kan man ju pimpa en elbil. Det finns till och med de som pimpar en Cougar eller en kolfibertruck. Lowriders också finns det ju här. Med detaljerna på ventilkåpor, generator och allting. Batteriskyddet. Kofångarhornen, men faktiskt inte kofångarna och inte lampsargarna. Och det är annorlunda. Motivlack på insidan av huven och även här på torpeden. Just motivlackeringar. Taket.
Inredningen var väl ganska original förutom mittkonsolen. Så då är vi här i Gaithers monter och nu ska de visa, Jordan ska visa hur en riktig bazooka funkar. How many pounds on this one? Only 100 in here. Yeah. Usually it would be 120. Okej. 100 pounds tryck alltså. Och det här är ju då när man ska ha på ett däck som är omöjligt att få på utan bazooka. So, well, show it to us. Då öppnar den upp luften och sen så... Och så sitter däcket på. Fantastisk. Och vi ska se om vi kan få lite spons på en sån där hemma sen. Helt sjuk 71 kuda med ja, jag vet inte vad jag ska säga. Så jävla cool custombygge här utanför SEMA precis. Hello. Hey, what's going on? Oh, fine. How are you? Good. Who built the car? You did? Was that? Did you build the car? Yes. You did? The 71? Was that? 71? 71, yeah. Yeah, looks amazing. Thank you so But much. you got all new... It's a new car, that's why. Oh, yeah. It's a new Hellcat, and we put 71 body on. Oh, yeah, okay. So a lot of modifications? It's all carbon fiber, the whole car. Yeah. But did you have to do a lot of modification on the chassis? No, the chassis is intact. Oh, yeah? Yeah. So you just fit the body? We created a body that fits Oh, yeah. the Hellcat perfectly. Okay, cool. Really? Do you have a shop here in... It's going to be at the Mecum trailer. Oh, yeah. En ny Hellcat som de bara har placerat en specialbyggd 71 kaross på. Helt otroligt. Och såna här finns det ju mängder utav också här i Las Vegas. Och här står de ju på rad. Låg pickis skulle man kunna säga. Ligger nästan på marken och med en modern motor förstås, drivlina LS konverterad. Och lite lowriders är ju också ett måste här förstås. Cool till. Lowrider med guldpläterade allt. Kofångare och allt krom är guldpläterat. Så typisk lowrider-inredning. Cool lack förstås, det måste det ju vara. Ja, var en liten udda Camaro 68 med, eller om det är 67, att de kan ju ha bytt dörrar så att de slipper ventilationsrutan i och för sig. Ser ut som en 67 RS i fronten. Cool färg. Väldigt orange. Och kolfiber. Jag träffade precis Dave Kindig och han är ju en helt underbar människa. Och han har ju designat den här kolfiber-korvetten som bara är helt outstanding, makalös. Så vi ska få en liten intervju med honom senare under dagen, lovade han. Och då får han väl berätta lite grann själv vad de gör och vad de ska hitta på. So, Cody Waltz from Delaware, please tell me about your car. It's a 49 Buick sedanette, custom concept car I built. So You built it yourself? Yes. Yeah. How long time did it take? 6 years. 6 years. Yes. Yeah. It's a beautiful car. Thank you. Suppose you got a lot of trophies on it. I have, Yeah. but it's more about building than collecting trophies. So So tell me what you've done with the car. it's been section 2 inches, chopped one. The roof's been pancaked. The headlights have been filled. 401 nail head, hidden headlights, complete custom interior. Yeah, it's kind of a concept style Yeah. build. I had some help with it. Mikey Seats did the interior. Richard and Brandon Glimpf helped me with the paint. Phil Mead helped me with a lot of the little things. It's been a fun build. You did the metal work yourself? Yes, I did. Yeah, that's amazing. So Yeah. You hid the headlights behind the grill? I did. Yeah. They're Audi projector headlights. Okay. So Oh, a lot Yeah. of modern stuff.
Yeah, But it's an old driveline, you know. Oh yeah, it's out of a '63 Buick Riviera. Yeah, and the tranny too. 4060 transmission. Oh, so you got a GM tranny, yeah. a modern one. Modern one, yeah. Yeah. And then a Ford 9-inch rear. Oh, runs great, I suppose. Yeah, it runs really good. Air suspension. Yes, AccuAir air suspension. Oh, AC. Yeah, there's AC. Yeah. Cool. So Cool. Great car. I wish you the best here at the SEMA. Thank you. You're welcome. Ytterligare en sån här sjuk Pro Touring-bil. Camaro 68. Man inte ser motorn. Specialfront såklart. Helt sjuk. This light, you get to see the pops of magenta that you couldn't get, right? Yeah. Ja, det här är den nya generationen alltså. Om vi tittar på hjulvinkeln så ska det vara så där. Helt galet. Grymt läcker skeva pickis. Och givetvis pimpad som fan i motorutrymme. Inga innerskärmar. Summit Racing har vi här. Och en herrejösses 632 i en skeva 57. 2 stolpe. Cool 70-chager med annorlunda tak. Jag vet inte om taket syns ordentligt. Om man tittar så här ser man att det är alltså kolfiberfärgat. Jag vet inte om det är kolfiber som är lackat eller vad det är. Det ser väldigt speciellt ut. Nu pratar vi låg pickis igen. Luftjädring och kidnappadörrar. I alla fall på andra sidan. Riktigt fint gjord inuti. Grym inredning. Helt nygjord. Jävla cool matt grå Camaro 69. Byggblok och kompressor typ. I'm 6'1". I'm tons of fun. You're shorter than me. Okay. I'm 6'2". Let's do it. What's this about? Yeah, it's about. Are you gonna ask me questions? Yeah. Okay. Some. Okay. Some. What do you prefer to be called, Kevin or KevDogg? I prefer anything but late for supper. You can call me. It's gonna be tough. Kevin, Yes. you're at SEMA Show. Yes. SEMA. And you're one of the funniest guys in the history's most popular car building shows. Well, thank you. In Sweden, at least. Okay. I'm not sure how it is here, but you've done some amazing things in the shop. Mm-hmm. What's the future looks like? What does the future hold? Oh, the future is we have some huge milestone builds that we're getting ready to unveil to the world. Some things that we've been working on for many years, and we're getting ready to unveil them. So that's exciting. We're continuing to film Bitchin Rides. That's exciting. We're continuing the CF1 project. We have a hardtop. Everything is great. So the sky is the limit, and we just keep on trucking. Yeah. The new Corvettes you're building now, Yep. from the mold you done. We saw it on TV. We're after you in Sweden, but you know, you how many cars have you built? So we have built a total of 11 now. Yeah. We have 30 sold. So we have 21 more to go. Oh, scratch that. We have 19 more to go. Yeah, okay. So in perspective of time, when do you think you're done with those 19? Oh, I mean, Dave sells one every other month, so I don't think we're ever going to be done with those. That's great. Right. What do you think about the future for classic cars? I mean, electrification and the green people, so to speak, they
try to do bad things for our hobby, but do you think that we are ever going to be as threatened as they want? I don't think that the hobbyist is ever going to be a threat. I think it's definitely going to change the way that people buy drivetrains. You know, things are definitely changing. Things are going to be under a little bit more scrutiny, a more evil eye, but I don't think it's ever going to change. I think electric is a fad myself. I don't think that you can deny the performance of electric cars, but I don't think they're for everybody. I think they're for some people, and you know, the more the electric cars there are, that's just the more gas for me. Yeah, and the more electric cars, the higher the acknowledgement for driving classic cars for the green people, right? 100%. Yeah, 100%. So it's not bad. It's good. No, and new fuel systems are developed, you know, and well, everything is developed to make the environment better, even if we drive old cars. Exactly. Right. Exactly. Cool. So finally, you want to say something to your Swedish fans, because you got a lot of them at home. I hope to see you soon. Until then, stay tuned. Thank you very much, and we wish you a really pleasant stay here at SEMA Show in Las Vegas. Thank you very much. Thanks. Have a great one. You too. Mr. Leno. Yes. How nice to meet you. Thank you. You know, I'm from Sweden, and we have a big car culture in Oh, I Sweden. know. Yeah, the power. What do they call it? The power meet. What's the big? The power meet. Yeah. Nowadays it's Västerås Summer Meet, because they changed the location. Right. Anyway, we have a little problem in Sweden, and that's, you know, the green people who wants to ban classic cars. Right. But what do you think about the future for classic cars? Do you think there's still going to be around? I think it's good. You know, the idea is they're not making any more of them. No. And the number of miles people actually drive is less than probably any other vehicle out there. Yeah. And the fact that the more people drive electric, the more room there is for classic, because the electric cars aren't polluting and all that kind of thing. So, I mean, I think it'll all work out eventually. I mean, I just look at it as more gasoline for the collector car people when, you know, you use your electric car to go to work and commute. And what do you do with a classic car? You drive it somewhere and you park it for 5 hours and you talk cars with other people. Exactly. Nobody's going on 1,000-mile trips. Most classic cars don't go through a tank of gasoline a whole year. And the hobby is so big, it's so important for so many people, both in America and in Sweden. Right. And you know, it's a cultural heritage that needs to be preserved also in Sweden. And the Swedish people do the best job of the restoration of American cars. You come to America and everybody's looking at Saabs and Volvos. You go to Sweden and it's Chryslers and Ford. It just makes me laugh. It's very funny. I'm not sure I agree about that. We have a couple of great car builders. You met one of them. You won with the Charger. Yes. They're wonderful car builders in Sweden. Yeah. They do beautiful work. You know, a lot of the classic parts I get from especially the big Chryslers from the 50s and 60s, all come from Sweden. Dashboards, all kinds of pieces. Yeah, they do great work. We have a lot of them. Yeah. Unfortunately, we have them more than you do. But yeah, I know you do. You So do. we have- Well, thank God for them. That's what I say. Well, the important thing is to preserve the hobby, preserve the parts, and you know, make this hobby stay. Yeah. So, anything you want to say to your Swedish fans? Because Jay Leno Garage is a huge success in Sweden. Well, thanks. We have Swedes coming to my garage all the time. Yeah. You can always tell the Swedes because they have American baseball caps. When will I get an invitation? Anytime you want. You're always welcome, my friend. Oh, that would be awesome. Sure. Awesome. I thank you for your time. Thank you. And, hope you my have a painter, nice- Per Blix, is Swedish. Yeah. Thank you, my friend. Thank you very much. Thanks. Jaha, då är vi inne på Speedmasters monter. Och de har ju en jäkla massa coola grejer till alla möjliga motorer och prylar. Ja, kolla in. Schyssta prylar. Och de har ju även rotating assembly kit. Vi tar ett litet snack med dem och se om vi kan få dem att sponsra Classic Cars och Customs. Riktigt cool bil här också. Ja, helt makalös 57 Cadillac. Biarritz. En
Han har också fått Good Guys Gold Award och det betyder ju ganska mycket. Ännu en av Dave Kindicks bilar. Deras Challenger. 70 kanske typ. Med lite special sådär grej. Mina lysen är coolare än hans i alla fall. Ja, här har vi ju Fitex bås. Ska vi gå in och titta lite vad de har att bjussa på. And here we have the wonderful Crystal. Hi, how's it going? It's going okay. Nice Would you to like see to you. tell me, your Swedish people about your products? Yes, so we've got some new products, and I'm actually going to direct that towards Bryce because he knows more about it. But one of the big things is that now we're getting into ignition. As you can see here, we have a whole new ignition line. So now we're more than EFI. We're not just fuel injection. We've got the accessories and the things that you're going to need to help out. So you have all of that, and now you can be very well equipped with your system and have everything that you need there. So we've got some new products there. We've got some new EFI too. So we're not going to abandon EFI. We've got some things here. We're now working with Offenhauser. So we've got this Offenhauser manifold right here. Yeah. And then on top of that, you know, we've got a few Retroport LS's, some dual quad LS, and our new Rebel LS, which looks really cool. And then we also have our 48X Ultra Ram EFI that is now going to be, you have a distributor with it. It's controlled with an LS system as well. And yeah, that's everything. So I'm going to get one of these guys to explain a little bit more to you. So ignition is your new thing? Yes. Oh, that's amazing. For all brands? Right now we have Ford and Chevy, and we're going to be going into these other brands. So we're Okay. starting out there, but sooner than later, like very soon. Those are already in development. That's wonderful. And your website is fitech.com? FiTechEFI.com. FitechEFI.com. Yes, yeah. Cool. But, the ignition system works for all setups, right? You don't have to have a EFI fuel injection system. You can. Right. Yeah. Some of our ready-to-run distributors can be run carburetor or EFI. Our two-wire distributors can plug into a CDI box. We have an advanced CDI box that's got extra rev limiters, start retards, nitrous retards. And let's see what else. You get a complete system for everybody, so to speak. Yeah. It doesn't have to be with our EFI. It can be standalone or can be compatible with our EFI systems. Yeah. So. And you're going to have all brands like Mopar, Chrysler, Chevy, GM, Ford, and everything. Yeah. For the distributors, it's all the Fords, all the GMs, even the 6-cylinders and Chryslers, both types of motors. Yeah. So. Both old and new ones. Not the new Hemi. No. Okay. Yeah. We haven't gotten that far yet, but it's coming. Yeah. But for the old ones, there's the different types of Chrysler motors. Yeah. So. But for more info, they can go to the website and check it out. FitechEFI.com. Yep. Wonderful. Yep. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Underbar Impala. Förstås. Good Guys Award participant. Kommer alltså tävla i Woodward eller Good Guys Woodward-tävling. Skitsnygg. Så här har vi Intellitronics med sina ascoola instrumentpaneler. That's pretty much our pecking order. Ja, Flaming River. Här ska man ju köpa rack och pinion steering, alltså kuggstångsstyrningar eller rattar och man kan köpa hela rattstänger om man vill. Både polerade och svarta. Och de är grymt bra kvalitet. Här är ju för Corvette från 53 till 82. Och för 3.5 kan man köpa också. Bara filma en lowrider. Och det kan jag göra sen i och för sig. Ja, för fan. Donk Racing kallas det här.
Impala. Med herrejösses kompressor. Sorry. Helt sjuk Pontiac GTO. Just a finish. Very nice. Yeah. Häftig pickis. Också en av Good Guys Gold Award participants. Skulle kunna vara en bil för Jerry det här kanske. Cool Camaro. Helt sjuk 55-skeva här. Som jag givetvis inte fick filma med Cadillac-motor. Det var intressant. Så ser den ut. Skitsnygg Mustang. Fastback här också. Ytterligare en sån här i tävlingen av bästa bygge. 56 Thunderbird. Ser ut sådär under motorn. Lite för röd inredning för min smak tycker jag. Och så har de pimpat till den lite då. Snygg motorutrymme också. Till grym Corvette. Cab. Och varför gör de allt så jävla snyggt för? Det är som man blir helt sjuk nästan. Kolla stolarna. Och instrumentpanelen. So, super mechanic Ant Anstead from Wheeler Dealers, former Wheeler Dealers, here at SEMA Show. Yeah, this is day one of SEMA Show. I obviously love this show. I come most years. Day one, everybody's energetic. In fact, I think the halls are mostly clearing out now. Yeah. So day one is done. Most people will be here for the whole week. But I'm here on the Radford Pipercross stand in Central Hall, where we have two cars, our Pikes Peak winning race car and one of our road-going Radford supercars. That's nice. You've been working on a lot of classic cars during the shows on TV, and the show has been very popular in Sweden. What do you consider about the future of classic cars? I mean, we have electrification, we have the green people who wants to ban classic cars and forbid them to drive on streets. Do you think that that's possible? I mean, the hobby is so big, both in America and in Sweden, so is it possible for them to ban them? Or do you think that the hobby is too big to you know? I mean, it's a really big question. Ultimately, we are the generation that's living in a changing world. Yeah. And while even the most hardened car fan will recognise that there probably needs to be a change, I don't think it's going to be a complete Band-Aid rip-off. No, I don't believe that the classic car world is going to disappear. Classic cars will always be around. They're so important. They're part of the fabric of humanity. Yeah, yeah. There's so much history and so much enjoyment, and there's so much industry. I mean, you just have to look at the SEMA Show. Yeah. These entire halls are filled by the passion of combustion engined cars. Yeah. So I believe that there's going to be a sample where both can coexist. Yeah. There will be a faction of people that want more green, more electric vehicles, and there will be a faction that don't. Yeah. It doesn't have to be a one or the other. No. Also, these cars form part of our human heritage. We're not going to just write them off because the world's changing. No. We're not going to burn the Mona Lisa because the paint's made of oil. No, exactly. These are pieces of art as well and historically important. Yeah, and the more electric cars that drives on the street, the more maybe they can accept that we drive our classic cars once in a while. I mean, we don't drive them daily. Yeah, there may be a trade-off. Yeah, and as you say, the history is too big, and so many jobs that works in the classic car industry. I mean, just as you said, look at SEMA, it's huge, and the classic car hobby is so big in Sweden too, and I don't think it will ever disappear, because it's part of history.
my hope is that it will never disappear. You know, so many people get so much enjoyment from this sector. I mean, you talk about the commercial positives of the car world, and that's one thing. Of course, there is overwhelming argument to say that commercially the car sector is an important infrastructure in all commerce. But add that to the passion side. The passion side is worth more than any dollar. Why do you think people love old classic cars? Both American and English and whatever. Oh, that's a big question. Is ultimately, hobbies are fueled by passion, and there's something that's emotive when you see a classic car. There's something about human senses that get tackled. If you see a nice picture, visually it makes a sense. If you drink a nice wine, the taste buds make a sense. If you smell a nice flower, the aroma makes a sense. But with a classic car, it does everything. Touch, smell, sight, sounds. And as humans, we want to be provoked, and classic cars does all the provoking you need. Yeah, you get me all emotion, but finally, is there something you want to greet to your Swedish fans? Well, I'm a huge fan of Sweden. I'm a Scandinavian fan. My girlfriend has a Scandinavian heritage. Oh, cool. And Zlatan is my favorite player. So I do love that part of the world. It's been great talking to you. I wish you a wonderful stay here at SEMA and a bright future with your racing and Pikes Peak and everything. Appreciate it. High five me. High five you. Top man, thank you. Bye. And that was Ant Anstead from Wheeler Dealers. Ja, 1970 Chevelle SS, helt nyproducerad, hela bilen i kolfiber. Karossen är 6 tum bredare än original och med en 454 i. Den här ligger på 1050 hästar och den är byggd alltså på ett nyare Camaro-chassi. Så hela bilen är i kolfiber och så jävla snyggt de har liksom dolt cabben. Och som ni kan se då, liksom, allting är custom, men från nyare Camaro. Och kofångarna bak är så jäkla snyggt gjorda. Också i kolfiber då, såklart. Och den här, de har ungefär 1 års väntetid på den här. Och de har 40 stycken ordrar i lager. Bilen kostar från $135,000 uppåt beroende på konfiguration och performance. Underbar 56a Nomad som vi putsar hejvilt på. Den är med här i Good Guys Guild Award. My name is Ricky Bobby. Hey, Classic Cars and Customs over in Sweden, man. It's an awesome car show. You got to get out there. You got to believe me, trust me. Because if you ain't first, you're last. I'll see you there. En helt sjuk jävla Q70 som står här i Maguires Mountain. Sanslöst sjuk. Thank you. Grym Mustang Fastback här med herrejösses motor. Ford Hemi med kompressor såklart. Och det är också givetvis Good Guys Guild Award utställare. Oops, sorry. What you signing? Our posters. Yeah. And who are you? Racing Junk. Huh? Oh, you work for Racing Junk. Mm-hmm. Oh, cool. That's cool. I thought you built the car or something. I did not. Or you can lie. Say that you helped out, right? Right. So what's your name? Tiffany. Tiffany. Nice to meet you. Nice to meet you. Great car. Cool. Vad är vi ser här då? Världens första Merca Måsving, nya elkonverterad skulle jag tro. Den är ju cool alltså.
Well, what's your name? Okay. My name is Zenna, and this build we did is part of Girl Gang Garage. We're located in Phoenix. We do these all-female builds for SEMA. This is our third one, and it's all about bringing awareness to women in the trades, giving us a place to connect, work together, and then teaching women a new skill as well. So this car, our Volvo mashup, it had about 170 women that participated of all ages, all skill levels. So some of the girls were teaching them how to use tools. Some of the girls are professionals in their field, and we all just come together and work together to create something amazing. And then we take it around to shows so that we can, talk about it, right? Sparks interest, start a conversation and talk about women in the industry and in the trades. That's wonderful. The car, we have to explain, the car is a Volvo PV 1961 504, right? 544. Yeah, 544, yeah, Yep. of course. Yep. And you put the old body on a new chassis. The Yep. chassis is from a S60. Yes, so the underneath part of the car, the base, is a 2019 S60 plug-in hybrid. So gasoline engine in the front, electric motor in the rear, can run either or both together. And then the PV 544 from 1961, that's the body that's on top, and then of course modified fenders and front end and hood and things like that as well. We tried to keep all of the modern technology. We probably kept about 80 to 90% of it, but we had to basically take things apart, shrink things down, put it back together, figure out a way to fit a ton of stuff into a very small body. Yeah. Well, the body has been modified, as we can see, but it looks really great. It's almost like it's factory made. Thank you. So I really love it, and it's so totally cool. Thank you very much. Where did the sun hatch? Where did it come from? From the S60. Oh yeah. From the 2019. Oh yeah. Yep. Okay. Yep. The seats are from the 2019, although we took them apart and took 2 inches out of them to make them narrower to fit inside of our narrower body. The dash is parts from the 2019. We again had to take things apart, cut it up, put it back together, and then make it fit in our smaller body. It was quite a difference. Like the dash itself, right? The PV dash is about 6 inches, in width, right, all the way across. And the 2019, it's like feet, right? Yeah. So just to give you an idea of the kinds of things that we had to do to make things fit. So. That's wonderful. Yeah. Do you have a website that people can go in and watch your work? Yeah, well, not watch us work, but we have Girl Gang Garage. You can go girlganggarage.com. There's Instagram, there's Facebook, and it shows pictures and progress from the build and all the women that participated. We all have our little bits and pieces in there, and really just want to share that with the world. Oh, that's wonderful. Yeah. Wonderful. Great job, and thank you for your time. Thank you. Oldsmobile Lowrider, förstås med alla de vanliga attributen. Las Negociantes. Thank you very much for helping it. Yeah, of course. Is that you? That's me. Hello. This is actually me, right here. That ballpark around 40. Oh, that's you. That's cool. So, did you build the car or did you... It's a full restoration. Yeah. We actually built the car in 8 months. Oh yeah? She has an LS engine, chrome suspension, high lockup, patterns, and it has 11 coats of clear. Oh yeah. You have hydraulics? Yes. Yeah, okay. So you can jump with it? Yes. The back and the front. Yeah. You got the trunk full of batteries and 10 batteries and 10 batteries, 3 pumps. Oh yeah? Yes. That's cool. So where are you from, Los Angeles? Los Angeles. Oh, that's nice. I've been trying to find a lot of lowrider meetings in LA, but because I was there. Oh, we have a lot. Yeah, I've seen it on everywhere, but I can't find it. Well, if you give me a message, yeah, I can go ahead and send you a couple of flyers. Wonderful.
Thank you. You're very welcome. Thank you so much. Tiffany, a visitor here at SEMA. How are you doing? Yes, I'm doing great, thank you. Yeah? What do you think about the show? I think it's so cool. Yeah. Are you going to ask me my favorite? Yeah, of course I'm going to. First I want you to tell me what you're doing here. Are you an exhibitor or? Actually, I'm with some friends who are buyers, and I'm just checking everything out. I love cars, so just trying to see what I want to get next. Oh, what's your favorite car? My favorite car here, there's a Louis Vuitton, and it's so pretty, and it's actually for the beach. It's like lifted up really high. I wish I was in front of it right now, but it's beautiful. Okay. Yes. But if you go outside of here, what's your favorite car of all time? What car? If you had, It would have to be a Rolls Royce. A Rolls Royce? Yes. A pink? Definitely pink. Some kind of Marilyn Monroe flair would be amazing. Oh, really? Yes. A lot of bling bling on it? Yes, of course. Oh, that's so nice. Where are you from? I'm from the East Coast, but I live here now. Oh, you live in Vegas? Yes. Okay. That's wonderful. So I hope you enjoyed the show and that you find your dream car. Thank you. I totally enjoyed it. Cool. It was nice to meet you. Have fun. Ja, så här kan man ju också förstöra en Corvette. Herregud, säger jag bara. Skitsnyggt, va? Ja, här har vi i alla fall en 564 kubiktum stor Hemi som ser ut så här med världens största turbo. Helt galet. Där står det två lyckliga människor och tittar. Så en 61 Impala bubble top med en snygg baklucka. Moderniserad inredning. Schysst motivlackering på torpedväggen på båda sidorna. Ja. Hey, I'm Alex Taylor. I am a drag racer. I host Motor Trend's Hot Rod Garage alongside Lucky Costa, and I just generally grew up in the automotive industry and love everything about it. Drag racing is where my heart is, but this year I've had the chance to do stuff from drag racing to land speed racing to off-road driving, so just anything that's got something to do with cars, all about it. What is it with the classic car industry that you love so much? So the classic car industry, it's one of those where it's taking old and revitalizing it and making it new and putting twists on it and being able to, my thing is like, I like to be a bridge between, I'm a little bit younger, and so I grew up with, my dad and other people who classic cars was, that was their time. And so to be able to bridge classic cars with youth and put that in there, it's really neat. What do you think about the future for classic cars? I mean, when it comes to electrification and the green people and the environment and everything, do you think we still have a future for classic cars? Yeah, I think everything at the end of the day goes in cycles, it goes in phases, and as long as it becomes an additive to the industry rather than a replacement for, and I feel like eventually that's where we'll be. I personally have hope that it'll stay around, and I think there's lots of enthusiasts out there that'll make sure that happens. So SEMA's doing a great job constantly fighting for legislation that keeps things like that, allowing you to choose your vehicle, allowing you to choose what you're doing. I mean, they're doing stuff to make sure that happens, and so at the end of the day, I'm gonna say yeah, I think it has a future still. Yeah, because the hobby is so important because it generates jobs, it keeps young kids and girls from being out on the streets doing crime things and doing drugs and stuff. So it's too important to get rid of the hobby, and I think it can work alongside the electric hobby, if you know what I mean. Yeah. I mean, the electrification is one thing, but old classic cars, they really doesn't pollute as much as people think they are. It's all, it's on surface level, people can paint a picture, whatever they want. So at the end of the day, it's like you're saying, everything has its positives and its negatives, but I feel like we're in a good spot still. Wonderful. Thank you for your time, and I wish you a successful future. Thank you. Thank Appreciate you. it.
I decided just last week what I wanted to do with this year's SEMA Show. Is that right? Okay, so what I did, since you've been the all-time, 4 times you won this award, right? Moose has won it 3, Counts Customs won it 2, and Richie Rollins won it 1 time. So in 10 years, I decided every 10 years, I'm going to give it to a person. Wow. And I decided I would call you, yourself, the whole team, KevDogg, customizer of the decade. Oh, wow. Awesome. With all the beautiful work you've done, all different styles, to me, you are the customizer of the decade. So what I want to do is present you and your team this crystal award. Wow, can I open it? Yes, you can. No, don't open it, Dave. Don't open it. No, it's got to be a secret. Awesome. Woo! Way to go, Dave. Way to go, Kevin. Thank you. You bet. All right, John. David, I'm telling you, KevDogg, your whole team, I love what you're doing. And you're actually making people around the world very happy. Because your name was brought up so much in Oslo, Norway. I owe a lot of people money. Hundreds of people. Where's Dave Kinden? Where's KevDogg? You're like, I'm here. What do you mean? I told him, because you were there 2 years ago, I think it was. Yeah, it was about 3 years ago. Yeah. I said, so listen, he'll be back. Yeah, we'll be back. And that show's good. So I'm sure you'll be back in 2024. Because they want to watch it. And you too. That sounds good to me. All right, KevDogg. Quite an honor, Johnny. Thank you very much. Very well deserved. Just keep up the good work. You're actually moving the world right now. Thank you very much. All right. Appreciate it. See you. Cool. All right. Nice. Awesome. Nice. Thank you. Thank you. Fantastic. Hell yeah. Ford Falcon Futura med stödhjul och fuel cell i bakluckan. Intressant. Original inredning med manuell låda och Dakota digitalmätare. Så undrar om stödhjulen bara var show-off, det vet man ju aldrig. Ja, kanske inte. Den skulle nog kunna röra på sig den här. Ser ut som. Han har ju fan. Vi ska se. Nej. 427 såklart. Underbart. Jaha, likbilsgaser. Det var ju lite udda. Ja, vi ska kolla detaljerna på den här sjuka motorcykeln. Framfälg, skärm, stötdämpare, styre. Ja, handtagen var släta, det var ju fantastiskt. Tanken, motorn, avgasrör, ja. Helt sjuk.